ക്ലാസ് ഡേ 11 11-ാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. ക്ലോസസ് അടയ്ക്കാറുണ്ട്, അടയ്ക്കുന്നു. ക്ലോസിംഗ്, ക്ലോസ്ഡ്. കോളം 2-ലെ ക്ലോസ് എന്ന വാക്കെടുക്കാം. I will close the door at 9 o'clock. ഇവിടെ വാക്യത്തെ ചോദ്യവാക്യമാക്കാൻ will എന്ന പദത്തിനെ വാക്യത്തിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റുക. Will I close the door at 9 o'clock? I will എന്നതിനെ will I എന്നാക്കിയപ്പോൾ ചോദ്യമായി. ആദ്യം ചോദ്യവാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുക. വാട്ട് എന്ത്, വിച്ച് ഏത്, വേർ എവിടെ, ഫ്രം വേ എവിടെ നിന്ന്, why എന്തിന്, എന്ത് കാരണത്താൽ, എന്തിനു വേണ്ടി, when എപ്പോൾ, how എങ്ങനെ, who ആര് ആരാണ്, how many എത്ര എണ്ണം, how many times എത്ര പ്രാവശ്യം, at what time എത്ര മണിക്ക്, how much എത്രത്തോളം, who told you to, who told him to, who told them to, do you know that എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഇനി ചില അനുയോജ്യമായ ചോദ്യവാക്കുകൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ചേർക്കാം. നോക്കൂ. I will close the door at 9 o'clock. Will I close the door at 9 o'clock? ഞാൻ 9 മണിക്ക് വാതിലടയ്ക്കുമോ? From where will I close the door at 9 o'clock? എവിടെ നിന്നും ഞാൻ വാതിൽ 9 മണിക്ക് അടയ്ക്കും? He will close the door at 9 o'clock. Will he close the door at 9 o'clock? How will he close the door at 9 o'clock? അയാൾ 9 മണിക്ക് എങ്ങനെ വാതിലടയ്ക്കും? She will close the door at 9 o'clock. Will she close the door at 9 o'clock? How will she close the door at 9 o'clock? അയാൾ 9 മണിക്ക് എങ്ങനെ വാതിലടയ്ക്കും? They will close the door at 9 o'clock. Will they close the door at 9 o'clock?
From where will they close the door at 9 o'clock? ഇവിടെ നിന്നും അവർ വാതിൽ 9 മണിക്ക് അടയ്ക്കും. We will close the door at 9 o'clock. Will we close the door at 9 o'clock? How will we close the door at 9 o'clock? ഞങ്ങൾ 9 മണിക്ക് എങ്ങനെ വാതിലടയ്ക്കും? You will close the door at 9 o'clock. Will you close the door at 9 o'clock? How will you close the door at 9 o'clock? നിങ്ങൾ 9 മണിക്ക് എങ്ങനെ വാതിലടയ്ക്കും? Her mother will close the door at 9 o'clock. അയാളുടെ മാതാവ് 9 മണിക്ക് വാതിലടയ്ക്കും. Will her mother close the door at 9 o'clock? How will her mother close the door at 9 o'clock? ഇനി ചില ചോദ്യവാക്കുകൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. How, from where, at what time? I will come back fast. ഞാൻ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will I come back fast? ഞാൻ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? പറയേണ്ടത് How will I come back fast? He will come back fast. അയാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will he come back fast? അയാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? ചോദ്യം ഇതാണ്, അയാൾ എവിടെ നിന്നും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? ഉത്തരം From where will he come back fast? She will come back fast. അയാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will she come back fast? അയാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? ചോദ്യം ഇതാണ്, അയാൾ എത്ര മണിക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? ഉത്തരം ഇതാണ്, At what time will she come back fast? They will come back fast. അവർ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will they come back fast? അവർ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? അവർ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? ഉത്തരം ഇതാണ്, How will they come back fast? We will come back fast. ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will we come back fast?
ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? ചോദ്യം ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വരും? ഉത്തരം ഇതാണ്, ഫ്രം വേ വിൽ വി കം ബാക്ക് ഫാസ്റ്റ്? You will come back fast. നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will you come back fast? നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? At what time will you come back fast? My teacher will come back fast. എൻ്റെ അധ്യാപകൻ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും. Will my teacher come back fast? എൻ്റെ അധ്യാപകൻ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമോ? ചോദ്യം ഇതാണ്, എൻ്റെ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരും? ഉത്തരം, How will my teacher come back fast? Continue, continues. തുടരാറുണ്ട്, തുടരുന്നു. Continue, continuing, continued, continued. ഇനി വീണ്ടും will എന്ന കോഡ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. I will continue my story after this. ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കഥ തുടരും. Will I continue my story after this? ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കഥ തുടരുമോ? He will continue his story after this. Will he continue his story after this? ഇതിനു ശേഷം അയാളുടെ കഥ എങ്ങനെ തുടരും? How will he continue his story after this? She will continue her story after this. Will she continue her story after this? ഇതിനു ശേഷം അയാളുടെ കഥ എത്ര മണിക്ക് തുടരും? At what time will she continue her story after this? They will continue their story after this. Will they continue their story after this? ഇതിനു ശേഷം അവർ അവരുടെ കഥ എവിടെ നിന്നും തുടരും? From where will they continue their story after this? We will continue our story after this. Will we continue our story after this? ഇതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഥ എത്ര പ്രാവശ്യം തുടരും?
How many times will we continue our story after this? You will continue your story after this. Will you continue your story after this? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഥ ഇതിനു ശേഷം എത്ര മണിക്ക് തുടരും? At what time will you continue your story after this? That man will continue his story after this. Will that man continue his story after this? ഇതിനു ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കഥ എങ്ങനെ തുടരും? How will that man continue his story after this?